In the far east of India lies a land shaped by time, a place where nature wears many faces. Snowy peaks rise in its north, the icy breath of the Himalayas flowing down into the hills covered with mist. To its south, rivers weave through the world's largest mangrove forests, the Sundarbans. To its west, the earth hardens, rising into the Chota Nagpur plateau, where the stones echo the footsteps of the wild. At this very heart of Bengal's ancient land lies a forest covered in silence. The sacred forest. A cathedral of sal trees, standing tall and straight like pillars of an old temple, is a vault where untold stories hide. The broad leaves shimmer in the golden light, casting deep, dappled shadows across the forest floor. Here, the air is still, only the rustle of leaves and calls of the wild disturb the silence. Hidden beneath this quiet canopy moves an elusive apex predator, a creature of stealth and myth. The Indian grey wolf. Once widespread across the Indian subcontinent, the grey wolf now survives in scattered, isolated fragments. In Bengal, its presence is scarcely known.
its number uncertain, its story untold. In early 2013, a young electrical engineer from Jadavpur University left the city behind with questions few dared to ask. 2013 সাল থেকে এখানে আমার পোস্টিং আছে। প্রথম নিকিরে আমি দেখি 2014 সালে রাস্তা ক্রস করতে, তখন বিশ্বাস হয়নি যে এখানে ইন্ডিয়ান গ্রেউল পাওয়া যায়, কারণ এটা পুরো কোলিয়ারি ডমিনেটেড জায়গা, এশিয়া লার্জেস্ট আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন একদম কাছেই আছে। তো এবার আস্তে আস্তে কাজের সূত্রে আমাদের অনেক গ্রামে টামায় যেতে হতো। তখন লোকজন বলতো যে ছাগল ওঠাচ্ছে, হুরাল ছাগল ওঠাচ্ছে, হেরোলের ছাগল ওঠাচ্ছে। তখনও বুঝতে পারতাম না হেরোল জিনিসটা কী। With no formal training in wildlife biology, Ornish relied on sheer instinct, astute observation, and stubborn curiosity to unravel the story of the Indian grey wolf. But the real question is, can we truly learn to live with something we were taught to fear? हंड्रेड चलाओ ना, हंड्रेड हंड्रेड मेरा करके मेरा 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 हस्त्रा हस्त्रा है हने दे दर कना लगायम 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 हस्त्रा करके दे हस्त्रा हो ने दे दर कना लगायम लगायम मां 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 तेज जो कदम तेज कना हो इतना दर के दाया हो ने करके दे या। These magnificent creatures face an uphill battle. Habitat loss and diminishing natural prey have forced them closer to human beings, leading to increased livestock predation. মাদাইগঞ্জ লাউদা এই দিকে খুব গাদা হুড়াল, দিনে চড়াইতে নিয়ে যায়, নিয়ে পালিয়ে যায়, দিনে চড়াইতে নিয়ে যায়, নিয়ে পালিয়ে যায়, রাত্রে আমরা ভয়ে জাল লাগাই। For the wolves, it's survival tactics. For local communities, it's a threat. ও যাচ্ছে খদার 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 খদার, আর পারা গেল না, চলে গেল নিয়ে যা। ছাগলটা এত বড় ছাগলটি চলে গেল, ঘরে বকবে, বাড়িতে অপমান করবে, বাবা অপমান করবে, কী আর করবো, করার তো কিছু নয়। সেল তো নয়, হেরুল বটে, হেরুলকে লাগাল পাওয়া যায়, লাগাল পাওয়া যায় না। আমাদের উখড়া বনাঞ্চলে মাদাইগঞ্জ আর শ্রীকৃষ্ণপুর এই দুটো জায়গা জুড়ে শাল জঙ্গল বিস্তার করছে। তো সেখানে আমরা যেটা মূলত যেটা শিডিউল 1 অ্যানিম্যাল যেটা দেখি সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গ্রে উলফ। ইন্ডিয়ান গ্রে উলফ ওই জায়গার মধ্যে 6টার মতো বড় আছে, আর বাদবাকি বাচ্চা নিয়ে পুরো প্যাকটা প্রায় 8টার মতো আছে। প্রে বেস মানে যেটার উপরে বেস করে ওরা বসবাস করে বা যেটার উপরে খাদ্য বা জীবিকা নির্ভর করে, সেটার পরিমাণ খুবই কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নির্ভর করে যে নোমাডিক গ্রুপ আছে, যারা শেফার্ড আসে, সেই তাদের কাছ থেকে শেফার্ড লিফটিং বা ওয়াইল্ড পিগ আছে, তাদের যেগুলো বাচ্চা আছে সেগুলোকে ইয়ে করা, বা হেয়ার বা রোডেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোর থেকে নিজেদের খাবারের ব্যবস্থাটা করে। But some believe a different future is possible. One where knowledge replaces fear and science
restores balance. In 2017, deep within the heart of Bengal, a quiet revolution began. A small group of scientists, field researchers, and nature lovers, drawn together by a shared belief that even in forgotten forests, balance can be restored, embarked on a mission. The mission was called WINGS, the Wildlife Information and Nature Guide Society. WINGS is not just an organization, but a growing community, one that listens to the land, walks with its people, and stands for the lives that cannot speak for themselves. Since its first step, WINGS has become a bridge between science and tradition, between predator and humans, between light and darkness. Their mission is to use science to raise awareness and save a forgotten predator from disappearing into oblivion. Identification of Indian grey wolves is difficult. You should go for a DNA analysis from scat samples. That's why, to mitigate this endurance, we adopted a new procedure of relative abundance index analysis. We installed camera traps in 2 square kilometer blocks, and the camera trap stayed there for 15 nights. We calculated the relative abundance index from the camera trap data, and we found that the camera trap data showed that the relative abundance index is high in the migration corridors of the wolves. That is the Madhaiganj and Gor Jungle migration corridor, and another one in Paschim Bardhaman to Purbo Bardhaman connecting corridor of wolves. To understand a predator that really shows itself, you must learn to read what it leaves behind. A single print in the dust, oval, narrow, and unmistakable. A dry scat, rich with hair and bone. A clue to its diet, its struggles, its will to survive. নেকড়েবাঘ সংরক্ষণের জন্য একটি অন্যতম উপায় হলো নেকড়েবাঘের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করা। সেই বিশ্লেষণ করার জন্য যেমন আমাদেরকে নেকড়েবাঘের জঙ্গলের যে বাসস্থান সেখানে যেতে হবে, তার সাথে সাথে সেখান থেকে নিয়ে আসা তার নেকড়েবাঘের বর্জ্য পদার্থগুলিকে আমরা ল্যাবরেটরিতে খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সেইখান থেকে মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা তুলে আনতে পারি নেকড়েবাঘের খাদ্যাভ্যাস কী। এই কাজ করার প্রয়োজনীয়তাটা কি? প্রয়োজনীয়তা এটাই, এখানে সাধারণত দুর্গাপুর এবং তার আশেপাশের বনাঞ্চল খুব ঘন জঙ্গল না হলেও একটি আরবান বায়োডাইভার্সিটি হিসেবে পরিচিত। যেহেতু এখানে শহর এবং গ্রামের পাশাপাশি নেকড়েরা সহাবস্থান করছে, তাই তারা কি খাচ্ছে এটা জানা খুব প্রয়োজন। During our pre-awareness survey, many villagers reported that livestock lifting also occurred from house premises. That's why we tried to install this non-lethal deterrent named Fladry. It's pretty famous in Western Europe, but in India it has sparse uses.
It's mainly a bright colored flag tied with a rope and it's flapped in winds, which deters wolf from lifting livestock like goat from house premises. We also, in our post-awareness survey, we recorded some good effects of this. But there is more than just signs. In a landscape where human and predators cross paths daily, research alone cannot ensure survival. সবাইকে নমস্কার। তো আজকে আমরা এসেছি দুর্গাপুরের একটি সংস্থা যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে থাকে, উইংস। আমাদেরকে আমাদের কাজে সাহায্য করছে পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর এবং বিশেষভাবে আমাদের সমস্ত বন দপ্তরের অফিসাররা, বনকর্মীরা, সহকর্মীরা। Collaboration is the key. From field patrols to community meetings, the Forest Department stands at a crucial juncture between old perceptions and the new way forward. Burdwan Forest Division has worked closely with NGO Wings. So अभी जो findings आई हैं, they are quite interesting that 4 packs of wolves have been discovered in this area. Forest Department has extended support in whatever possible way for the conservation effort as well as to create awareness with regard to wolves. हमने यहाँ पे जो बिष्टुपुर मौजा है यहाँ पे 2 कैमरा ट्रैप्स लगाए थे एंड एक कैमरा ट्रैप हमारा केशुपुर में था और एक गोपालपुर एरिया में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है. This has helped immensely to identify the areas where wolves are found in this particular area and their migratory routes, their behavioral pattern and their prey base. उसके अलावा हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विलेजर्स एज वेल एज स्कूल को भी लेकर, बिकॉज विदाउट देयर सपोर्ट एंड without this awareness we cannot take the conservation program of the wolves to a higher level. और इसके बाद in the next phase we are planning to extend this study, this research to other areas like Ausgram, गढ़ जंगल और perhaps हमें इससे और उनका movement और prey base के बारे में पता चलेगा. Their goal is not just to guard the forest, but to guide the future. The Indian grey wolf lived in the shadows of Bengal for generations. Silent, swift, and often feared. But now something is changing. Science has offered the understanding, and community has offered the trust. And now a new path begins to emerge. আমাদের এখন মেন লক্ষ্য হচ্ছে জঙ্গলে আগুন লাগানো যাবে না, জঙ্গল কাটা যাবে না, জঙ্গল এবং হেঁড়ুল দুটোই বাঁচায় রাখা খুবই আমাদের প্রয়োজন প্রকৃতির জন্য. In places outside the national park, conservation does not begin with fences. It begins by listening with respect, with the belief that even fear can turn into understanding. আমরা সকলেই জানি যে দুর্গাপুর তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা, এখানে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, তাই এখানে জঙ্গলের পরিমাণও খুব কম তথাকথিতভাবে। তাই এখানে জঙ্গল বা তার আশেপাশের জায়গাতে স্ট্রেসটাও খুব বেশি থাকে বন্যপ্রাণীর উপর। তবু আমরা দেখেছি আমাদের এই মাথাইগঞ্জের জঙ্গলে এখানে ইন্ডিয়ান গ্রে উলফ বা হুড়াল যাকে বলা হয়, এর একটা ভালো থ্রাইভিং পপুলেশন রয়েছে। তো আমরা বন দপ্তরের থেকে পুরো চেষ্টা করি যে এই ইন্ডিয়ান গ্রে উলফ এবং এর সঙ্গে এখানে অন্যান্য যে প্রাণীগুলো পাওয়া যায় সেগুলো রক্ষা করার জন্য, যাতে তাদের হ্যাবিটেট ঠিকঠাক থাকে, যাতে তাদের উপর কোনো স্ট্রেস না পড়ে, কোনো রকম অসুবিধা না হয়, এটার জন্য আমরা
সদা সচেষ্ট রয়েছি। আমাদের প্ল্যানিং এই ব্যাপারে রয়েছে যে আমরা এমনিতেই চেষ্টা করছি যে এই জায়গাতে কোনো মতো একটা যদি মানে কোনো প্রোটেক্টেড এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে এই জায়গাটাকে নিয়ে আসতে পারি। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডকে অনুরোধ করেছিলাম, ওনারা আমাদের এখানে এসে দেখেও গেছেন, এই সাইট ভিজিট করে গেছেন। একটা প্রপোজাল আছে যে এটাকে যদি বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করা যায়। কিন্তু মূল টার্গেট হচ্ছে এটাই, আশেপাশের মানুষদের, গ্রামের লোকেদেরকে অ্যাওয়ার করা। এখানে আপনারা কিন্তু কোনো ওয়াইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট হিসেবে কিন্তু এরকম কোনো রেকর্ডেড সিচুয়েশন নেই। সামনাসামনি নিয়ার যে গ্রামগুলো রয়েছে যেখানে উলফের আনাগোনা রয়েছে, সেখানে আমরা প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে অ্যাওয়ারনেস অ্যাক্টিভিটি করা হয়। স্থানীয় এনজিওরা আমাদের সঙ্গে কাজ করে এবং তার জন্য এখানে এখনও পর্যন্ত একটা ভালো বন্যপ্রাণ মানুষের সহাবস্থান রয়েছে। আশা করছি সেটা আমরা ভবিষ্যতেও মেনটেন করতে পারবো। এখানে আশেপাশের যে বন সংরক্ষণ কমিটি এবং অন্যান্য গ্রামের মানুষদেরও কিন্তু এই যে আমাদের উল্ফ বা হুড়ালের প্রতি যে সহানুভূতি, এটাও কিন্তু একটা রীতিমতো একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে মানুষের মধ্যে আমরা ওই ক্ষোভটা দেখি না। অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু মানুষদের হয়তো গৃহপালিত পশুর কোনো ক্ষতিও হয়েছে, কিন্তু ওনারা জানেন যে এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এইভাবে আমাদের সকলে মিলে একসঙ্গে থাকতে হবে। তো এটা একটা সামনের সময়ের জন্য একটা বা অন্যান্য জায়গার জন্য একটা আদর্শ মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যে কিভাবে এখানে মানুষ এবং বন্যপ্রাণী সহাবস্থানে রয়েছে। The wolves of Bengal are not just the relics of the wild. They are the messengers of balance, survival, and resilience. And now, as this story begins to rise from the edge, it becomes ours to tell and to protect.